Honorable, a million amakumi abiri abaka ba parliament ze mwafuna. Nawe oli mubaka wa parliament manyi wafuna millions na makumi abiri. Yes, please. Munjogere nyangu kiri nti zibizadde. President Museveni yavuddeyo okunaku lwokubiri n'alagira abaka ba parliament ensimbi zino bazitwale ku district task force. Kooti nayo yasalawo negamba abaka ba parliament ensimbi zino temuzikola ki temuzitwala muzizzeeyo. Speaker of Parliament jo yavuddeyo n'ataakaka enjogera ennaku zino bweri eri mmwe executive eri judiciary agamba Parliament is under attack. Bibuuzo bibiri ekisooka emiliyoni amakumi abiri ezizo. Did you receive it? If you did, where is the money? Of course, abatulaba miliyoni amakumi abiri nazifuna sisobola kuzeegaana era okuva lwe byatandika nze namanyirawo kubanga even before muzeeyi okwogera before genda mu kooti mwali mutandikiddewo okuzitubuuza abatulaba era nze ne mmanya nti ssente ezo bwe zinajja banyambyeko zirina kudda waka ziyambe ku district okulaba nti emirimu gya covid gigenda mu maaso. Of course kooti bwe yasalawo ndoza okwosajjo kooti bwe yasalawo bwe yasalawo netuwa ebifo bisatu etuyinza okutwala ssente ezo. Yagamba tuzitwale ku National Task Force tuzitwale mu Parliamentary Commission oba ku district. Nze ng'omubaka w'Emityana district manyi gye nva sisobola kubeerako walala wenzitwala zajjirira ekyo era mmanyi nti gwe mutima Parliament gwe yali ezituweeredde. Nenzikwata olunaku lw'eggulo nenziweereza ku district. Sente wazizaayo honorable? Nazizizaayo nze ndi muddu awulira nazizizaayo era nkiwa nti ab'Emityana sente bazifunye era RDC yankakasiza bazifunye Chairman Luzige yabaddewo DHO yabaddewo abakulu ab'enjawulo babaddewo. Public erabika sinsanyufu ku nsimbi zino. Why? Of course public elowooza nti ensimbi Parliament yazifuna mu bukyamu. Ate era bw'otunuulira bambi ababaka ba Parliament nabo bingi ebibasuumooza. Omubaka wa Parliament tulaba nti tuli mu COVID ojja kwesanga nga omuntu buli lwe yeekyusa alina ekizibu ayagala obuyambi ayagala emmere baddukira wa babaka baabwe. Kati Parliament yali erowooza nti ensimbi ezo zisobola okuyamba to relieve the pressures from the members of Parliament. From members of Parliament. Naye of course ku mbeera gye tulimu n'ekiseera kye tulimu abantu bagayiyi lwaki kikoleddwa tuli mu kunoonya nsimbi lwaki kikoleddwa kiti mwe muli mu kugabana kwegane twesanga ebintu bingi. But do you regret receiving that money at such a time? At such a time? Sisobola gamba nti I regret, especially if I have not misused the money. I cannot say that I regret. And one thing I want to say that when we received it, at least we were guided by all the concerned parties. Speaker talked about the money nti zirina okuyamba ababaka mu districts zaabwe era tugende twegate ku National Task Force. His Excellency yavuddeyo nnyo naga nti nedda ababaka bange njagala okubataasa ababaka saagala musigibwe enziro lwa miliyoni abiri saagala mutwale ssente ku districts. Kati really nze nendabanga ekyo fena kyetwandibadde tulina abaka ba Parliament ensimbi zino zasangiddwa rather bino byonna okwogera kwa president ensalo ya kooti byagenze okujja nga abamu basaasaanyiza dda abamu nakyazaano baka omu gwe sijjako nangamba off record agati ze sente zazenga n'amabanja zagenze bugenzi saakutte nako kisoboka nakyo kisoboka ono agenda kukola atya mu mbeera eno. Of course balina okuyiiya betetenkanye bazifune kubanga that can lead to blackmail in future. Onowooza otya nga baleese audits okubuuza miliyoni abiri gye wazissa nga tosobola to account for the money yet it was meant to help the district task force. Me, I would advise my colleagues
who had used the money already, probably you get a loan, or you try to get somebody who can help you with some money, ozitwaleyo ku district. Ekyo nakyo tumanye nti kivudde mu ddiiro, tekyetaagisa kubeerako tusike nnyo emiguwa. And probably maybe abo abaguze ebintu, kye nandisabye bw'aba aguze ebintu n'abireeta ba auditor ne balaba nti ddala byebyo miliyoni 2 zeezo ng'ate era ebintu ebyo bisobola okuyamba mu communities. Bakitunulemu. Honorable, otula mu executive. Lwaki muyingira emirimu gya parliament? Speaker yatugambye parliament is under attack. Of course, gwe oli eno n'eno. Byonna ngwayo. But speaker jo yalabise nga munyiivu nnyo era ng'abuuza why should the executive think nti basobola okusalirawo parliament. Era tugenda nti appropriation ekolebwa parliament, which is right mu ssemateeka. Lwaki executive mulowooza nti mugenda okutegeerera abaka ba parliament sente muziteeke wano, yet it's their responsibility mu mateeka okukola byonna bye bagenda maaso n'okuba nga bakola? My brother nkubuulire, of course appropriation mulimu gwa parliament yetunuulira engeri ssente gye zigabanyizibwamu na biki bye zigenda okukola. Naye ne executive eyina emirimu gyayo, kubanga in most cases byonna ebigenda mu parliament ekiseera ekitono kyembadde mu cabinet bisookera mu cabinet ne tubikubaganyako ebirowoozo ne bikomekkereza nga bigenze mu parliament nayo n'ebikubaganyako ebirowoozo. Ezo ensonga bassebo ne bannyabo abatuwuliriza nze nja ziwunzika nga ŋŋamba ti nsonga za mu nju abooluganda bita, n'olwekyo mubigende empola. Zavuddeyo. Zavuddeyo naye tujja kwetereza. Saagala tukiremereko nnyo, tujja kwetereza. Ekikulu kya byonna nti baaluganda. Tujja kwetereza. Amuza gavumenti zikolagana. Principle of separation of powers. Ebyo byonna tujja kola ki? Tujja kwetereza munda mu nju. Saagala n'abakoba nzije wano nga minisita avunaanyizibwa okuluŋŋamya eggwanga n'okwogerera eggwanga ate nange nzire mu kkoonagana. Is parliament, rather, is executive slowly taking over parliament? The most important thing is to know that harmonization will take place at one point. And just believe me nti era ojja kwesanga nga bigonjoddwa ebitongole bitambulira ddala bulungi. The speaker is bitter with you people in cabinet. Yes. Very bitter. Are you concerned that she is bitter? But things will normalize. Things will normalize. How honorable Speaker, as harmonization will take place. This is not the first time that we are seeing such things. So I would suggest that is my humble contribution. I know things will normalize. Okay. Yes, will normalize. Bano baluganda, tuli baluganda bandemu, n'olwekyo bijja kutereera. All right. Yes, tebitujja ku mulamwa gwa kulwanyisa COVID, tebitujja ku mulamwa gw'abasawo. Ekikulu nti ekyensimbi kyavuddeyo, twawabuddwa president. Kakati naye ng'okuwabula kwalesa ebiwundu eri speaker wa parliament n'ababaka ba parliament. Ebyo bijja gonjoolwa. Nkubuulire Kongo, bijja gonjoolwa. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo, ndowooza biri mu buwulizi, buli kintu kirina ekiseera kyakyo, kyazze naye nakyo kijja gonjoolwa. Yes. Okay, honorable, webale njagala tutunulireko ku plan ya government as far as communication strategy ku kirwadde kya COVID-19 is concerned. Just speaker atugambye ministry yo yafuna billions mukaaga. Because natugamba UBC yafuna ndowooza 2.3 something like that. Biri n'abalala. How far is okay, what is your communication strategy eri eggwanga nga ministry ku kirwadde kino ekya COVID-19? Of course tulina National Communication Task Force gye nchairinga nga Minister wa ICT and National Guidance. Era task force tulina communication plan, tetujja gamba strategy. Government has an overall communication strategy that guides its ministries, departments and agencies on how to communicate.
So we use that communication strategy to draw plans and activities that draw the overall sensitization campaigns against the COVID-19 pandemic. Okay. Kakati kyetwakola tulina plan eyokulaba nti abantu bonna bafuna amawulire agakwata ku COVID. Amawulire gano nga bajja gafuna mu nnimi ez'enjawulo. Twasobola okuba nti twakolako translations ze twakola mu nnimi ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna, ennimi ezisoboka okuba nti tutranslatinga, naye ate nga tuyita mu districts ne Ministry of Health baavaayo nabo ne translations. Tebakoma ku translations, ne bavaayo ne materials, content, both audio and videos ze baakola, ng'era materials ezo zigenda kuba zibaweebwa okusobola okuba nti muzikozesa mu kusomesa abantu okumala ebbanga lya myezi 2. Kaakati pulaani yaffe yali nti twagala nnyo to use electronic media. Of course twandiyagadde nnyo n'okukozesa empapula, but we shall limit on printing of documents. Kubanga with COVID, even a document oli bw'agikwatako ng'alina akawuka oyinza okusanga naawe akikutteko osobola okafuna unless nga bakoze posters ne bagiteeka awantu nti ojja kujja osomeko. Kati obulaba nti twatuuka ne tugamba nti obulwadde buno buzibu ate bupya, batubulidde engeri gye bukwatamu si nnyangu, tuleme concentrating nnyo ku paperwork, but how can we use the electronic platforms in place to TV, make sure that radio, and also online we disseminate information relating to COVID. Of course, as a ministry, that is what we are going to use. Then engage the respective district task forces. Okozesa airtime. Era nalagira PS nti much as tugenda kubawa obulango, naye bagambe nti buli muntu anajja okulaba nti ayogera ku nsonga za COVID. Of course mbadde mutuwa airtime era tubebaza. Babakkirize. We don't have any other funds for paying for the different programs that are running. So ate n'ekyo mmanyi nti ekigenda okubaweebwa it's not enough. Ate era twasaba ssente ezo si lwakuba nti twali twagala nnyo, but that was after National Association of Broadcasters came to us. They wrote to me as a Minister of ICT and National Guidance. Bangamba of course honorable tukoze ebintu bingi tetwagala kujeema naye tulinga abakolapsinga tuweddemu ab'obulango baatuddukako. Ate naffe tulina costs. We have employees to pay, but we have also running costs. Masanyalaze, mazzi, equipment maintenance. Tunaabeerawo tutya. Ne tutuula ne tugamba nti no, katugende tusabe ensimbi tulabe nga tubayambako. Era kyova olaba ssente bwe zajja nagamba PS ne task force to let us use all the platforms in place, especially the radios. Eziri registered kubanga mulimu radios as operating when they are not registered by UCC. Actually we said let us use all the platforms, both TV, radio, online, but registered with UCC. Kubanga mulimu ajogamba fe temwatuwadde ninaka online, but are you registered with UCC? Kibiba kitegeeza nti yadde kwoli tukulaba naye you are not known. Yes. All right. Mwali musabye ensimbi nnyingiko omwagendera mu parliament okusaba ensimbi nga Ministry ya ICT zali I think 14 billion shillings. Government parliament nebawako mukaaga. Ensonga gye mwali muwadde okusooka, you also wanted to print posters muzitimbe all over the country. Kino parliament nekibasooza. Did you completely give up on it? Of course we will see what we can do. Because even the other day when we held a meeting we talked about it. We were like, of course there are minimum broadcasting standards.
that are supposed to be followed by all broadcasters. But we are getting complaints whereby Ministry of Health is saying that there is a misrepresentation in some of the districts. Yeah, when somebody is on air, they cannot properly articulate what is expected of them. So we're like, can we print posters but taking a studio somewhere visible? Go muntu ali on air can read and maybe be reminded of what they are supposed to do. Kati ebyo na tukyakubaganya. No, but honorable, that's even where my concern is. Kuva ekirwadde kino bwe kyajja, of course tukimanyi ekirwadde ekipya tekibeera nko mu nsi before. Abannamawulire n'abantu abalala bonna abogera ku kirwadde kino ng'oggyeko abakugu ennyo abasawo. Buli omu information gy'awa public akola personal research owuwe naawe abantu public. Now that you are saying media egende maaso n'okusomesa abantu ku kirwadde kino, are you giving them a uniform message? Yes. That this is what we want you to tell the public. Yes. Okwewala okuwa information etatuukiridde eri abantu. Yes. We have a booklet which is developed, and also we have material online which is compiled. In the process of distributing the promos and the skits, we are going also to give you materials, and the materials will be based on information from Ministry of Health, but also the guidance of His Excellency the President of the Republic of Uganda. I think that is our main guide. Ebirala bino bijja buzi issues endala. Naye nga tugenda kukozesa materials eza health n'okwogera kwa president. Kubanga president yazze ng'ayogera emirundi mingi alina ebiragiro 35 oba ensonga 35 ze yakwogerako bukyanga. Atandika kwogera ku nsonga 18 omwezi ogwokusatu. Bukyanga atandika kwogera ennaku z'omwezi 18. Ebiragiro b'ensonga ziri 35. So tugize mugendo okusimbako nnyo n'ebyabasawo Ministry of Health naddala basic information, kubanga ebyabasawo tetujja genda akawuka kafaanana katya simanya biki, mulimu basic information. They need to know what should the public know, and what should we expect of the public, what are they supposed to do. Ebyo tugenda okutunuulira omuntu oyina college ebyo biri basic. Bwande tujja genda obulwadde simaba mukuba chloroquine ebyo byabasawo. Twetaaga ebyo ebisookerwako ebisomesa omuntu n'amanya obulwadde na biki byasuubira okukola. Kubanga bwe tunaayimbirira omuntu byasuubira okukola kitegeeza nti bijja kuyingira mu mutwe. Akimanyi nti bwe ngenda awantu sirina kukwata muntu mu ngalo, sirina kunywegera, nyina okunaaba mu ngalo buli kaseera ne sabbuuni, nyina kwega mulimu ebintu bye twagala bibeere nga biyingira mu mitwe. All right, honorable, ngenda kubeera nga, of course, mpicking your take ku lunaku lwa leero International Labour Day in a few minutes. But if I do that, oli mu police, ekyo tesobola kuvaamu, how do you say it? Once a commander is, I don't know, always a commander. I think once a policewoman is always a policewoman or a police officer. Over Mityana, Honorable Francis Zake, Muna Mityana munno. Embeera gyali mu kimanyi ogimanyi bulungi. Yakwatibwa olw'okutassa mu nkola biragiro bya president. Bwe yali ng'agaba emmere ng'omuntu tatuukidde district task force, tatuukidde district national task force, yena agenda maaso n'okugaba emmere, of course, which violates directives zino. Yakwatibwa nga mulamu. Agenda okuddamu okulagibwa eri eggwanga ng'azze mu kooti ng'amaaso tegalaba, nga feesi yonna ezimbye nga omubiri guzimbye gulina ebiwundu. It's likely nti yatulugunyizibwa ab'ebitongole by'okwerinda abaamukwata. Honorable, gwe obunaanyizibwa mu kulungamya eggwanga, how does it make you feel okulaba mbaka wa parliament munno munnayuganda omulala yenna ng'atulugunyizibwa in the hands of security? Of course, kyenyinza okwogera nti mukimanyi bulungi okutulugunyizibwa tekukkirizibwa, ate era waliwo amateeka oba n'emitendera ebitongole byaffe ebyokwerinda mwe biyita okulaba nti binoonyereza
n'okukangavvula abo ababa beetabye mu bikolwa eby'okutulugunya bannayuganda. Ensonga za mubaka munnange yadde tuba mu disitulikiti emu yinza obutazigenda nnyo wala. Engeri gye ziri nti ziri mu kkooti, saagala kuba nti nzigenda nnyo wala ku ssaawa eno. Let's look at the torture itself. Sobola kuzigenda wala nnyo. Yes, granted, Honorable, but let's look at the torture. The torture, of course, if it is so, then the courts will have to investigate. The good thing is that they are before courts of law, so the courts will have to take charge and investigate. Police. Is that the modus operandi ey'ekitongole kya police? Nti bwe tukwata omuntu nawankubadde nga tetunamutwala mu kooti tumuteebereza okumenya amateeka, do you go on and manhandle? Do you go ahead and torture? Do you go ahead and beat? Is that how police is meant to work? I've told you nkubuulidde nti ekisookerwako ebitongole tebikkirizibwa. Era bwe wabeerawo ensobi, bwe wabeerawo okwemulugunya, bayina okunoonyereza ate balabe nti bakangavvula abaakoze ekikolwa ekyo. Era nsuubira nti tebali wala nnyo naawe. Osobola okugenda n'obuuza Afande Ochola oba Afande Sabit ne bakunnyonnyola ki ekyaliwo. How did you feel when you saw Honorable Zake in a dilapidated state which he was in? I told you that my comments will be reserved on that matter, and just how did you feel? Just respect me on that. My comments are going to be reserved. All right. Top TV Adam Kungu, Honorable Judith Nabakooba, ayogera rather Minister wa Information and Communication Technology nga kwatekye ku nsonga ez'enjawulo. Ogenda kubeera ng'otwegattako ku ssimu jjojja okulaba ku screen awo obeere nga oyogerako ne minisita wo. Obeeko nekyomubuuza, obeeko nekyogaidinga, saagala owalampe muntu, njagala oteese n'abuvunaanyizibwa. Tuli mu kuzimba ggwanga na kugatta toffaali ku ggwanga lyaffe. Well, Honorable, leero International Labour Day. President agenda kuba nga ayogerako eri eggwanga ku ssaawa 5. Tugenda kuba tumulaga butereevu wano ku Top TV. What is your general message eri bannayuganda ku lunaku nga luno nga gwe Minister owa Information and Communication Technology? Of course, the general message is, I told you from the beginning that this is a different day. It is going to be celebrated in a scientific way while people are in their homes. They are not going to congregate. And we have to accept that is the situation we are in as of now. Na ye, eno situation gye tulimu oba kye tuyitamu nze kiina bye kinjigiriza. Katonda ayina engeri ffenna gy'atukakkanyiza n'atuteeka mu kifo kye kimu. Oba olina oba tolina, and by the way the whole world, si Uganda yokka, tuli mu kifo eki. Tekyali nti ono asobola okulinya ennyonyi, ono simanyi kyasobola okukola ki, ffenna tuli mu kifo kye kimu we twetooloolera. Kaakati bwe tubanga tuli mu mbeera eyo, naye ng'ate Mukama ekirala kyatukoledde nti abadde atukuumye. Tujjaga nti naffe tufubye, naye tufuba Katonda atuyamba. Kubanga bw'otunuulira amawanga ageetoolodde, cases zirinnya buli lukya. Cases zirinnya, abantu bafudde. Ffe tetunnafiisaayo muntu n'omu ku nsonga za COVID. Kaakati bwe tubeera mu mbeera eyo, leero olunaku lw'abakozi, manyi nti abakozi bangi, abamu emirimu gyagenda dda, abalala emirimu giri mu lusuubo. Nze njagala okwogerako gye muli abakozi ba Uganda mwenna titemuggwaamu maanyi. Ate njogere ne kubakozesa abakozi. Tumanyi nti nammwe embeera oba oli awo egenda mu maaso yebaleetera okukola ebyo bye mukola, naye ate mubikole nga mutunuulira mu ndagaano ze mwateekako emikono n'okuteesa kwe mwateesa nga muleeta abantu abo okubanga mubakolera, kubanga no situation is permanent. Corona will go. I don't think it is going to stay forever. Corona will go. And
We need each other. Despite the challenges, despite the difficulties we are facing right now, we need each other. So can you sit as employees, as employers, and forge a way forward? Even if somebody is going to be relieved of their duties, can you please sit them down mulabe nti of course kale tugenda kugira bwabaawo bye mugaa nti omuntu bw'aba anaasalibwako prematurely nga there are certain things that are supposed to be fulfilled. Can you please try to fulfill your obligations as employers? But again, to all of us Ugandans, I think this is an opportunity for us to think. We have been thinking, but I think to think more. Bwe tulowooza ennyo, nze mbagamba nti zino ensonga zange bye mbadde ndowooza ngenze nendaba nti tukola ebintu bingi naye bye tukola kati tulina ebintu bye tulina okulaba titwongeramu amaanyi. Covid eno bw'atuuse abalimi n'abatunda ebyokulya bo bagenda mu maaso. Emmere tugula buli kimu tugira era wesanga nti it is business as usual. Tubadde luli tujerega emirimu gy'okulima nga tulowooza nti emirimu gy'okulima gyabo tulina engeri gye tukitwala gyabo. Negwe ali mu Uganda wano nze nandirowoozezza nti obulimi tubwongeremu amaanyi. Nze nga nze Judith Nabakooba obulimi tubwongeremu amaanyi. Waliwo ebintu bye tubadde tujja ebweru nga ne wano e Uganda tusobola okuba nga tubikola naye nga tetubiteekangako maanyi. Nze nsuubira nti kyekiseera okubyongeramu amaanyi. Kati nga tulabye abakola sanitizers, abakola masks, time is going to come nga buli omu olina okutambula ng'oyambadde mask. Oba okakoledde mu kagoye oba okoze eki kati mulimu opportunity. Sanitizers nalabyeko abazikola mu Kasava, abazikola sima mu Waragi. Twalinga tetubirowooza nga bantu tulowooza Waragi, Waragi naye nga sanitizer n'amawanga agatwetoolodde gagenda zaagala. Kitegeeza nti waliwo opportunities ze tulina okutunuulira. Ebirala tubikole naye tulabe nti buli kintu kibeereko n'ekintu kyekituwa. Titusobola okukola kino tukole kiri. Emmere abantu bagyagala. Amawanga getwetoolodde gaagala ebijanjalo, gaagala akawunga, gaagala emmere, gaagala fresh foods, fresh fruits. Naffe kennyini tubyetaaga. Kubanga bagenda ne batugamba nti omubiri bwe gusangibwa nga guyina simanyi obutofaali obusobola okulwana ate togonda nnyo singa gusangibwa nga ki nga gunafuye. Nedda bwe gusangibwa nga munafu ogonda nnyo naye bw'obeera ng'oli strong osobola okwerwanako ne weesanga ng'owonye na mangu.